Great. So the point is that we use our mobile devices for many things and in many different places. But probably the place we see devices least is still in schools. الهدف من التمرين انه نفرجي الاحصائيات كيف كل الاشخاص بيستخدموا اجهزتهم المحموله وايش هي استخداماتها في الاماكن العامه في البيت او مع الاصدقاء او التسوق، لكن اقل مكان بنشوف استخدام في الاجهزه المحموله بيكون في المدارس. Although happily this is changing specifically here in Palestine. I train all over the world and there are still not many places where the ministries of education are investing heavily in tablets and in laptops. So you are in quite a lucky situation in a way. لحسن الحظ في فلسطين تم العمل على هاي المشاريع استخدام الأجهزة المحمولة في فلسطين. وضعنا أحسن بكثير من أماكن أخرى في العالم راحت عليها وشافت بيستخدموش في انعدام لاستخدام الأجهزة المحمولة. But so just to make sure we all understand, bring your own device is when the students bring their device to school. For example, their own laptop, their own smartphone. فالطريقة الأولى تعريفها إنه الطالب يجيب جهازه الخاص للمدرسة يستخدمه لأغراض الدراسة، ممكن يكون هاتف متنقل أو حاسوب متنقل أو أي جهاز آخر عنده. And of course there are good things and there are also negative things about this and we're going to look at those in a minute. طبعاً في سلبيات وإيجابات لهي الطريقة، سلبيات وإيجابيات لهي الطريقة وراح نتعرف عليها. So I want to talk about activities that use the idea of BYOD. بدنا نتكلم عن النشاطات ممكن استخدامها في طريقة BYOD أحضر جهازك الشخصي. This is one example of an activity that I did with students. Let me just show you. هذا مثال لنشاط سوته مع طلابها. I was teaching in Cambridge last year with a group of international students from all over the world. كانت تتعلم في كامبريدج السنة الماضية مع طلاب من أماكن مختلفة من العالم. Okay. And we did an activity connected to the course book, and the course book was looking at the topic of water. عملوا نشاط مرتبط بالمنهاج أو بالكتاب الدراسي، وكان هذا الموضوع متعلق بالمياه. So I said to the students, I wrote on the board water. كتبت أمام جميع الطلاب على اللوح المياه. All the students had mobile phones with them, right? BYOD. كل طالب كان عنده جهازه المحمول الخاص. I said you have 5 minutes to go outside the classroom, around the school, not to the street, around the school, and take 2 or 3 photos of things that you connect to the idea of water. أعطتهم 5 دقائق يطلعوا خارج المدرسة، داخل حدود المدرسة بس حوالين المباني، ويصوروا أي شيء له علاقة بالمياه أو فكرة المياه. So then I was worried that the students wouldn't come back after 5 minutes or 10 minutes. فقلت إنه الطلاب ما يرجعوش بعد 15 دقائق. But they did come back. بس رجعوا. And we shared the photos from their phones using an app called Chirp. I'll write it down. تشاركوا بكل الصور اللي التقطوها، كل واحد اتفرج على صور الزميل الآخر من خلال استخدام تطبيق راح تكتب اسمه على اللوح. Chirp. C-H-I-R-P. Chirp. 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 C-H-I-R-P. Chirp is a way of sharing photos using Bluetooth, so you can share from a device to a device in the same room. تطبيق تشيرب بيستخدم بلوتوث عشان ينقل الصور من جهاز لجهاز آخر داخل الغرفة نفسها. So when the students had finished sharing the photos, they sat in small groups of 3. They showed the photos and they showed their photos and explained how it was connected to water. ولما انتهت المشاركة لما تفرج على الصور كل طالب شارك مع الطالب الثاني في مجموعات من 3 أو أقل أو أكثر مش مشكلة وفرجوا صورهم كيف مدى ارتباطها بموضوع المياه. So these are some of the photos that my students collected. هاي الصور اللي جمعوها طلابها. I'm a language teacher. هي مدرسة لغات. So we wrote the words in English for these things on the board.
فكتبوا كلمات اللي بتعبر عن هاي الصور باللغة الإنجليزية على اللوح. Okay. Now, what was interesting about this activity? Usually, if I'm teaching a topic, I write water on the board, and then the students give me ideas or words, and we write together on the board. Okay? I think you probably do this in science, for example. عادة الشيء مثير للاهتمام في هذا التمرين انه هي في الصف مثلا تكتب كلمة او موضوع والطلاب اعطوها افكار ويكتبوا طول على اللوح. وهذا الشيء اللي احنا بنسويه عادة ممكن في حصص العلوم. So this is a slightly different approach. It's like brainstorming with photos. فهاي شيء عصف ذهني لكن باستخدام الصور مش بس الكلمات والافكار. The reaction of the students was very interesting. They had to explain why their photo was connected to water. What's the connection? طبعا تفاعل الطلاب ردة فعلهم كانت كثير مشوقة لأنه كان لازم يعبروا أو يوصفوا ليش هاي الصورة لها علاقة بالمي. كان لازم يوصفوا. Okay. So when we got to the one on the bottom right, you see that one, the fire extinguisher. آخر صورة طفاية الحريق. Normally, a fire extinguisher is made with like not water inside, with foam. Powder. Exactly, powder. So the students in the class, they said, no. This is not connected to water. And the student who took the photo said, yes, you can have this with water. فمعظم الطلاب أحكوا لا هاي شو علاقتها في المي. بس لكن الطالب الواحد اللي أخذ الصورة أحكى إلها علاقة في المي. So he got on Google and he found examples of fire extinguishers with water. فراح على جوجل دور على صور وأمثلة لها علاقة في طفاية الحريق مع المياه. Yeah. What was interesting about this? The students talked a lot more than they would have talked normally if we just put words on the board. A lot more. Okay. الشيء المهم هذا التمرين اللي لاحظته انه الطلاب انفتحوا اكثر للحديث وصاروا يتحدثوا ويتكلموا اكثر ويوصفوا اكثر مقارنه فيما اذا بس حطوا شيء على اللوح وكتبوا بدون صور. The sense of ownership that the students had with these photos was really a real surprise for me. كان عندهم حس امتلاك عالي بالنسبه للصور اللي التقطوها وكانت هي منذهله من هذا الشيء. So they had much more kind of personal connection or personal response or personal attachment to the activity. فكان عندهم صلة شخصية وفردية كل واحد بشكل حصري لهذا النشاط للصورة اللي أخذها. So this was a language class and the topic was water. What about you? Because basically this is a data collection activity. طبعا هذا كان مثال اعطينا اياه في حصه تعليم اللغات، اما بالنسبه لكم بتعلموا مواد ثانيه فكيف ممكن نستخدمه؟ لانه هذا النشاط عباره عن نشاط تجميع بيانات ومعلومات. Even if you are not allowed to use mobile phones in school, you can get teachers to collect out of class and then send the photos to you out of class or send them to a central space like Dropbox or Edmodo. حتى لو بيمنعوا استخدام الاجهزه المحموله في المدرسه ممكن تحكي للطلاب بعد ما نروح على البيت يطلعوا على الحاره في الشارع يصوروا صور تتعلق بالموضوع يبعثوها على مكان مشترك ممكن جوجل دروب بوكس يكون نموذج كويس. The schools that are using tablets, are the students allowed to take the tablets home? هل اللي عندهم اجهزه لوحيه في المدرسه تسمح للطلاب يروحوا مع الدار معهم؟ So that's fine. So clearly a good use of BYOD is in addition to classroom tablets, doing some things with their own devices out of school and using the classroom tablets in school. أحد ميزات BYOD هاي الطريقة إنه نسمح للطلاب يستخدموا أجهزتهم الخاصة خارج المدرسة ومش بس الأجهزة الموجودة داخل المدرسة، تعطيهم مدى أكبر واحتمالات أوسع. Of course, the challenge there is how to share. So it's easy to imagine the activity, but then how are you going to get the students to share the BYOD information into the class so you can use it on the tablets? طبعا التحدي هون موجود في هذه الطريقة هو كيفية مشاركة المعلومات والصور ما بين الطلاب. ايش البرامج المستخدمة عشان نشارك الصور ممكن؟ على الفيس. Bluetooth, Facebook. So it's really a logistical issue. We have a number of issues with using devices: pedagogical, teaching ideas, also logistical.
ففي قضية لوجستية كيفية تناقل المعلومات والبيانات، في كمان قضية إنه العدد المحدود من الأجهزة.